They discussed their vision. They discussed their vision of the complete expulsion of Palestinians from northern Gaza and the building of a new Israeli Jewish city on the ruins of Gaza City. Meanwhile, the Israeli army was moving forward in the brutal implementation of the so-called General's Plan, that is, the intensified total siege on northern Gaza, accompanied by an attack by Israeli forces that, on average, in its first month, then in the fall of 2024, killed more than 100 Palestinians a day, forcing thousands upon thousands to move south. This vision of complete ethnic cleansing and total siege is precisely what Israeli parliament member for the ruling Likud party, Ariel Kalner, called for already on 7th of October 2023 on social media, when he wrote, and I quote here, Nakba to the enemy now. Nakba, Nakba that will overshadow the Nakba of 1948. As you can see here, Israeli cabinet minister Avi Dichtel appeared on Israeli TV 2 months later, in November 2023, to describe this, quote, second Nakba as the Gaza Nakba. As this photo shows, one of many, many from Gaza, Israeli soldiers and officers on the ground leave us no doubt that they understand perfectly well the destructive goals of the Israeli government in its attack on Gaza. Now, this discourse about a second Nakba, a Gaza Nakba, this marks a shift from Nakba denial, which is a structural element in Israel and the West since the 1948 Nakba, a shift from that to a discourse that admits the Nakba as an ongoing process. Now, perpetrators of state violence rarely move from denial to acknowledgement in this way, certainly not during unfolding violence. We see it in this case because of the perpetrator's state of mind. Israeli leaders, army officers, and soldiers who have documented their own crimes in Gaza in thousands of videos, and proudly uploaded them to social media, they imagine that they are fighting a colonial war against, quote, human animals, as Israeli War Minister Yoav Gallant described Palestinians in Gaza on 9th of October 2023. Such explicit language about, quote, human animals brings to mind someone like the German General Lothar von Trotha, who issued, quote, an extermination order in response to the violent uprising of the Herero people against German colonial occupation in Southwest Africa in 1904. That order, the extermination order, signaled the beginning of the German genocide of the Herero and Nama people. Similarly, Israelis perceived their genocidal assault on Palestinians after the Hamas-led attack on Israel on 7th of October as a war against colonized barbarians. Israel's attack on Gaza is, in other words, Israeli settler colonialism taken to its horrific conclusion. That is settler colonial genocide. Now, Israeli leaders have been explicit about their settler colonial ideology and policies. Israeli President Yitzhak Herzog, for instance, here, as you can see, responded in an interview on MSNBC on 5th of December 2023 to a question about the large-scale killing of Palestinians in Gaza by saying the following: "This war is a war that is not only between Israel and Hamas." That's how he started his response, which is very telling because he's telling us explicitly that this is not actually Israel's war against Hamas. There's more to it. He is saying this explicitly. And he continues, "It's a war that is intended really, truly to save Western civilization. We are attacked by a jihadist network, an empire of evil, and this empire wants to conquer the entire Middle East. And if it weren't for us,
Europe would be next, and the United States follows. Now, a month earlier, in late October and early November 2023, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu referred a few times to the biblical story of Amalek in conjunction with the beginning of the Israeli ground invasion into the Gaza Strip. The Amalek story is a story of the Israelites destroying completely, a people perceived as a whole as an enemy, as the ultimate evil. Herzog's portrayal of a quote, an empire of evil, then placed the Amalek story on a modern scale as the last stand against global apocalypse and the demise of quote, Western civilization. Herzog thus expressed a white supremacist rationalization of destruction of people under colonial occupation, but here actually taken to extreme, couched within a religious discourse of war that points to the Jewish supremacy as a manifestation of white supremacy at the heart of Israeli settler colonialism. Israeli leaders with command authority in international law have used such religious discourse from the very beginning of their assault on Gaza, including numerous references to a struggle against evil, to Gaza as a quote, city of evil, and statements about a war of the people of light, quote unquote, against the people of darkness, as Netanyahu said, for example, in a speech on 25th of October 2023. As with admission's acknowledgement of the Nakba and a second Nakba, this discourse, this religious discourse, hardly remained confined to the leadership level, and officers and soldiers in the Israeli army have been mirroring it constantly on the ground in Gaza. A video created by Israeli soldiers in the Sajaiya neighborhood in Gaza on 8th of December 2023, for instance, shows them setting fire to a truck with food and water in it. And they say the following: it is the second candle of Hanukkah, the Jewish holiday of Hanukkah. We are in a factory that makes candy that is given to children who carry out terror attacks. We are bringing the light to this dark place, burning it until there remains no remnant of it. End of quote. Now, 3 days earlier, on 5th of December, Israeli Prime Minister Netanyahu said in a message to Israelis that, quote, this week we will light the first candle of Hanukkah. Our soldiers will bring light to the darkness, in the alleyways of Gaza, in the ruins of Sajaiya, in the terrace layers in Khan Yunis. This light together as a great light will cleave the darkness. End of quote. So the video of the soldiers in this case demonstrates how the vision of state leaders, Netanyahu, couched in religious language, actually shaped concrete actions of soldiers who in this case used the same words as Netanyahu in the exact place, Sajaiya, that he mentioned just a couple days prior. On 21st of December 2023, to take another example, a platoon commander in a reserve battalion spoke in a public event that was recorded in honor of the battalion and its role in Gaza. The reserve officer summarized the biblical story in Genesis 34, where Shimon and Levi, sons of Jacob, carry out a revenge attack against the people of Nablus in response to the rape of their sister. The reserve officer explained that what Shimon and Levi did in Nablus, his unit did in Bet Hanun in Gaza. And he says, but the mission is not yet complete. We still have the whole of Gaza to do what we did in Bet Hanun. End of quote. Now, the Genesis story, Genesis 34 story, actually disapproves of the act of revenge. So this officer needed to distort the biblical text to fit it into the genocidal message he conveyed to his audience. This demonstrates that the issue at hand here is not the established or accepted scholarly interpretation of biblical texts used to justify genocide, but the way Israeli Jews understand and use them. Captain Chai Chemo, deputy commander of a company, posted a video of himself on 30th of January 2024 explaining his own understanding of the story of Amalek. And he says the following:
With the help of God, we have destroyed a vast area of Gaza and killed tens of thousands of Amaleks, but we are not yet a moral army. This is the real war of the people of Israel. Moral is to understand that every Arab is a suspect. Maybe he is good, maybe he is a bomb, but he is a suspect. Moral is to execute all the terrorists after interrogating them. Moral is to conquer and settle all of the land of Israel, and every place we will leave a wasp's nest, they will retaliate against us sooner or later. So, as you can see here, Chemo views the Amalek story as the basis of a moral framework that casts all Palestinians as enemies, as in the biblical story, that is, as killable. It's important to say that perpetrators of mass violence, of genocide, always have a moral framework. Now, this is furthermore articulated here within a call to occupy and settle the land of Israel, again, as a religious construct. And Hemo concludes with explicit dehumanization, warning that Israelis should not leave, quote, any wasp's nest. Now, these are just a few examples among thousands of videos by Israeli soldiers and officers that demonstrate a connection between explicit expressions by Israeli leaders, war cabinet ministers, and senior army officers of, quote, intent to destroy Palestinians as such. And I'm quoting here from the 1948 UN Genocide Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. So there's a connection between the intent on the leadership level, the genocidal intent, and the dynamics of violence on the ground. Indeed, Chemo understood Netanyahu's references to Amalek as it was intended, that is, to mark Palestinians in Gaza as such, that is, all Palestinians, as enemies. 6, 7 more minutes, is that okay? Great. This is the reason that Israeli bombings and invasion have left the Gaza Strip in utter ruin, as Israel has targeted everything in the Gaza Strip. And it's important to stress this. We all see this, right? But everything, residential buildings, hospitals, schools, all the universities, cultural sites, archives, museums, bakeries, and agricultural fields. Israel has so far killed, and this is just according to official UN estimates, over 52,000 Palestinians, including over 17,000 children. 17,000 children. Many of them actually in areas that Israel has designated as safe zones. In this way, Israel has actually weaponized international humanitarian law to enhance its assault on Palestinian civilians rather than protect them. This is what the UN Special Rapporteur on the situation of the human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, she has called this humanitarian camouflage. Now, the real number of Palestinians that Israel has killed in Gaza is likely far higher than the UN estimates. The bodies of over 15,000 people remain under the rubble. And in a letter to US President Biden on 2nd of October 2024, 99 US physicians and other healthcare workers who have worked in Gaza after October 2023 noted that Israel may have killed nearly 120,000 Palestinians by that point in time. And they have an appendix to their letter to Biden that presents their numbers and their calculations and their assessments. The view of all Palestinians as such, again in the language of the UN Genocide Convention, as enemies was also the basis of Israeli War Minister Gallant's total siege policies that it declared already on 9th of October 2023 when he referred to Palestinians in Gaza as, quote, human animals. Now, cutting off a territory from food, clean water, fuel, and medical supplies completely, total siege, targets the people who live there as a whole, as such, that is, intentionally without differentiating between civilians and military. This total siege set the stage for the displacement that Israel forced on nearly the entire population of 2.3 million Palestinians in the Gaza Strip since October 2023. The vast majority of Palestinians there have experienced multiple forced displacements in condition of starvations, almost no medical treatment,
Israeli bombings totaling so far more than 90,000 tons. That is more than the force of the 3 atomic bombs of the kind that the US dropped on Japan at the end of World War II, and Israeli forces on the ground led by officers such as Chemo. Taken together, then, Israeli policies and mass violence in Gaza since October 2023 have, and again, I'm referring to the convention here, to the third kind of violence, C, deliberately inflicted on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And we know that whenever this horrific, ongoing genocide for more than a year and a half now, whenever it stops, Palestinians in Gaza will continue to die because of the atrocious conditions that Israel has intentionally created. And the unprecedented destruction means that it will take decades, decades to remove the rubble and rebuild. And as in all cases of genocide, trauma and suffering will accompany Palestinian survivors and their descendants for decades and generations to come. Because for survivors and their descendants, right, in a way, genocide never ends. And indeed, for more than a year and a half now, it continues. On 18th of March, Israel broke whatever remained of the ceasefire and renewed its genocidal attack on Palestinians in Gaza. The next day, Israel's current war minister, Israel Katz, that you can see here, said the following about this renewed violence, intensified violence, and what's coming. And he said, "The people of Gaza, this is your last warning. The recent attack of the Israeli Air Force against Hamas terrorists was only the first step. The rest will be far more difficult, and you will pay the full price. Unless all Israeli hostages are released and Hamas expelled from Gaza, Israel will act with force that you have never seen. Take the advice of the US president, return the hostages and expel Hamas so that other possibilities open up for you, including leaving the Gaza Strip to other places in the world for those who would want that. The alternative is devastation and utter destruction." Like other Israeli leaders in the last year and a half, Katz's words very much exhibit genocidal intent. The reference to the so-called Trump plan for Gaza, that is the forced removal of all Palestinians from Gaza, is yet another indication of the settler colonial driving force in Israel's destruction on Gaza. Importantly, Palestinians in Gaza understood the destructive nature of the attack against them from the very beginning, and I'm providing only a couple quotes here to demonstrate this, and this is important, the voices of the people who faced the violence. A community worker, started sending WhatsApp messages to friends on October 10th, 2023, with only 3 words in the first one: terror, terror, terror. On October 15th, he wrote, "They are killing families, whole families. I want to forget what I saw. You can't imagine, beyond reality." 2 days later, water and food, none, very little. We went to sleep in 2023 and woke up in 1948, he noted on October 18th. Andalib Adwan, a feminist writer and educator from Gaza City, remarked in a WhatsApp message on October 9th that, quote, "the situation is indescribable. The horror is beyond imagination." This is just the very first days. On October 13th, she arrived with her family in Rafah, which was actually a safe zone at the time, and 4 days later experienced, quote, "bombing all around us. There are so many, many dead and injured." Poet Khiba Abu Nada wrote on October 9th that Israel's attack this time follows, quote, "no pattern. Everything is being bombed, Gaza from the north to the south, being bombed in a chaotic, catastrophic manner, mass butchery, senseless assassination of everything." 3 days later, a journalist and translator, wrote in a WhatsApp message, "Where is the West? Where are the human rights they preach? Where is international law? This is genocide," he said, "and it should be immediately stopped." Now, when we think about the Holocaust, we ask ourselves, how could the world let that happen? In the case of Israel's genocide in Gaza, some of the world, primarily the US, Germany, and other Western allies of Israel, states allegedly committed to Holocaust memory and education, have not only let this happen, but they have facilitated the genocide through their military and diplomatic support
of Israel. And A's cry for help to stop this first ever live stream genocide for over a year and a half now has remained unanswered. Even as the International Court of Justice has ruled that Israel is plausibly committing genocide in Gaza, even as the International Criminal Court have issued arrest warrants for war crimes and crimes against humanity against Netanyahu and Gallant, even as Amnesty International, Human Rights Watch, and countless UN reports have determined that Israel's attack on Gaza fits the definition of the crime of genocide in international law and should definitely be used in universities. And even as a growing number of Holocaust and genocide studies scholars and international law experts, including Jews and Israelis among them, have also come to this conclusion. When we think about the Holocaust, we should also be thinking about the voices, the perspectives, the knowledge of the Jews who had faced genocide, about the voices of survivors. And if we take Never Again seriously, we should now be forefronting the voices of Palestinians facing Israeli genocide and calling on us, calling on you, pleading urgently, desperately to stop this violence, just to stop it, not to support the Israeli perpetrators, not to allow the flow of weapons to the violent Israeli state, not to give it diplomatic cover, but to stand with Palestinians in their struggle for truth and for justice. Thank you. You're muted, Sarah. Yes, thank you, Ras, and thank you for sharing your presentation with us. And we take your words, the words actually, never again, very, very seriously. I'll give immediately the floor to Luigi, as we are behind schedule. Okay, thank you. Let's Thank you so much, Raz. Can you all hear me and see me right and see the presentation, the screen? Perfect. Thank you so very much, Daniela and Sara, in particular for allowing students, colleagues, and citizens in Naples to hear directly from Raz. It's, as always, an honor to stand next to him. Let me just say this before I switch in Italian. One day, the intellectual history of those in the world who have enabled this exterminatory violence and those who have opposed since it became apparent what it was will be written. And when it will be written, the name and the works of Raz will be right at the top of those who, at their own peril professionally, have dismantled the discriminatory walls that were creating discriminatory taboos to continue to construe Palestinians as diminished subjects of equal rights. And for that, Raz will have my long-standing gratitude and esteem. I dive directly in what he was saying, and it is particularly important to remember that all genocide perpetrators in history had their moral framework, their self-justificatory ideology. I will just add to what Raz has duly noted, that this moral framework for killing consciously masses of Palestinian civilians has been projected, has produced its own pseudo-legal framework. I will switch now in Italian so that everyone can follow, and Raz already knows about this work, so maybe we'll be able to follow it from the slides.
Io ho già parlato all'orientale del tipo di armi che sono state usate sin dai primi giorni dell'offensiva militare israeliana. Proprio oggi, pensate, addirittura l'editorial board del Financial Times esce con un opinion piece in cui dice il silenzio dell'Occidente su Gaza è vergognoso. Quindi parliamo di forze tradizionalmente a sostegno di Israele che cambiano completamente la loro posizione. Questo report sulle armi utilizzate a Gaza è stato inizialmente pubblicato proprio dal Financial Times. Quando noi parliamo dell'area di impatto e di frammentazione letale di queste armi, che gli Stati Uniti hanno fornito ad Israele, non dobbiamo dimenticare che il loro utilizzo è stato sistematico in campi di rifugiati con densità abitative addirittura di 34.000 persone per chilometro quadrato, come a Jabalia. Ora capite bene che l'utilizzo di bombe con un'area di impatto letale di quasi 400 metri quadrati su zone dalla densità abitativa di 34.000 persone per chilometro quadrato può soltanto voler dire la certezza, la previsione e la certezza di centinaia, migliaia di vittime civili per ogni giorno di ostilità. Pensate, gli Stati Uniti hanno, questa notizia riportava Reuters ormai 8 mesi fa, hanno fornito all'esecutivo israeliano 14.000 di queste bombe da 2000 pound, ognuna con un raggio letale, come dicevamo, di impatto di 400 metri quadrati. Se noi le mettiamo insieme, gli Stati Uniti hanno dato ad Israele una potenza di fuoco tale da radere al suolo un'area di circa 5.600 km quadrati, cioè 15 volte la superficie totale di Gaza. Come Raz ricordava già dai primi mesi di questa devastante offensiva, si è capito qual era il gioco. A marzo 2024 il New York Times dimostrava l'utilizzo di almeno 200 di queste bombe proprio nelle aree in cui gli ordini di espulsione dell'esecutivo e dell'esercito israeliano avevano concentrato più di 1 milione di persone nel nord di Gaza, nelle già sovraffollate zone del sud. Vi faccio vedere quanto, diciamo, alla progressione della distruzione, questa cartografia di un genocidio, come l'ha chiamata Forensic Architecture, che vi dà qualche dettaglio sui dati delle strutture civili distrutte e sulla dimensione spaziale della distruzione. Tramite immagini satellitari, Forensic Architecture diciamo, ricostruisce l'incedere di questa distruzione e conclude tutti gli elementi della vita civile a Gaza sono stati colpiti: 425 scuole e università, 273 luoghi di culto, 250 rifugi per rifugiati, l'intero network delle strade di Gaza. Attacco sistematico alle strutture mediche. Già dopo la distruzione della Shifa Hospital, la sanità di Gaza era quasi completamente sradicata. Attacchi sistematici alle aree agricole, alle serre, con la distruzione del 70% delle une e il 40% delle altre. Distruzione totale, anche a mezzo di demolizioni controllate, di edifici civili nella cosiddetta buffer zone, dove addirittura erano già controllati dall'esercito israeliano. Ora, io vorrei fare un breve salto all'indietro e chiederci come siamo arrivati al punto in cui l'intera classe dirigente occidentale ha cominciato a legalizzare e giustificare singoli attacchi, non migliaia di essi, ma singoli attacchi che ciascuno hanno ucciso 40, 60, 70, 80 bambini. Ovviamente basta mettere insieme un'offensiva militare di 1 anno e mezzo con questo tipo di attacchi ritenuti legali e capite bene che, ancora una volta, anche agli occhi di un osservatore esterno, la somma totale di questi attacchi può solo significare decine e centinaia di migliaia di vittime civili. Ora,
un presidente degli Stati Uniti che noi non ricorderemo sicuramente per una cultura di stretta aderenza al diritto dei conflitti armati, George Bush, nel 2002 condannò l'allora governo israeliano per un attacco a Gaza contro quello che veniva identificato come essere un leader di Hamas che uccise 14 civili, di cui 8 bambini. Bush criticò l'attacco come dalla mano troppo pesante, connotato da un'eccessiva perdita di vite civili e controproducente per la pace. Il Foreign Office del Regno Unito chiamò l'attacco inaccettabile. Tutti i paesi arabi e l'Unione Europea lo condannarono come tale. Ok? Com'è possibile che 20 anni dopo siamo arrivati, diciamo, alla sistematica giustificazione di attacchi imparagonabili in termini di letalità per i civili a questo? Guardate solo qualche esempio di una organizzazione americana molto stimata che si occupa di vittime civili nei conflitti armati, AWORS. Nella sola settimana attorno al 25 ottobre in 3 attacchi vengono uccisi 160 bambini. Ora, prima di mostrarvi quali sono gli ordini del discorso, diciamo, dei pensatori di etica militare israeliani che hanno ispirato molte delle strategie delle IDF, seguiti da molti giuristi di diritto dei conflitti armati occidentali, vi voglio far vedere cosa questi ultimi dicevano di una tendenza che non è esplosa all'improvviso dopo il 7 ottobre, ma è stata in atto progressivamente da almeno 15 anni. Questi due giuristi, diciamo, di fama, in particolare Michael Schmidt, uno dei più citati nello studio del diritto dei conflitti armati in Occidente, nel 2014 ottengono il privilegio, diciamo, speciale di accompagnare le unità delle forze di difesa israeliane nelle loro operazioni e scrivono un lungo articolo in cui concludono: le impressionanti capacità dell'IDF innegabilmente migliorano l'accuratezza dei calcoli delle stime di probabile danno collaterale e vantaggio militare previsti. Le forze di difesa israeliane impongono restrizioni in termini di policy che superano abbondantemente quelle del diritto dei conflitti armati. Dopo un mese escono le stime dell'OCHA e si scopre che 1852 delle vittime dei bombardamenti israeliani del 2014 a Gaza erano civili o dallo status sconosciuto, quindi da essere presunte civili. Quindi questi autori così parlavano di un'offensiva militare che aveva ucciso circa l'86% di civili tra le vittime totali. Non ho molto tempo, ma passo, diciamo, direttamente alle radici ideologiche di queste concezioni del diritto dei conflitti armati, chiaramente avanzate per, diciamo così, accogliere questo senso del diminuito o a volte inesistente valore delle vite dei civili palestinesi. Questo è Asa Kasher, uno studioso israeliano premiato come filosofo morale per il contributo alla sicurezza nazionale, che dice che Israele dovrebbe favorire la vita dei suoi soldati in confronto alla vita dei vicini ben avvisati di un terrorista, perché in questi territori Israele non ha la responsabilità morale di dividere gli individui pericolosi da quelli che non pongono nessuna minaccia. O ancora, Kasher e Yadlin, bisogna salvare la vita di un singolo cittadino anche se il cosiddetto danno collaterale causato nel corso di questa azione protettiva è molto più alto nel numero. Cioè si sta dicendo chiaramente salvare la vita di un singolo ebreo israeliano è prioritario anche se costa la necessità di dover uccidere molti più civili palestinesi. Ancora di più, nel 2021 vi parlo di questa figura che ho incontrato, diciamo, nelle mie ricerche sulle concezioni del diritto dei conflitti armati, il tenente colonnello Maurice Hirsch, pensate, direttore di, dei processi militari, diciamo,
delle corti militari di occupazione nella West Bank, di recente ritrovato in quella lobby per gli insediamenti israeliani con cui si incontrava amabilmente la vicepresidente del Parlamento europeo Picierno, che nel 2021, in un attacco che uccide circa 20 bambini, dice pubblicamente: beh, considerato il vantaggio militare di uccidere terroristi di alto rango, è irrilevante chiedere quanti bambini sono stati incidentalmente uccisi. Cioè si teorizza apertamente la legittimità di uccidere quantità illimitate di civili e bambini quando l'obiettivo degli attacchi è un cosiddetto terrorista, designato unilateralmente come tale da apparati di intelligence militare o a volte da algoritmi senza uno scrutinio giurisdizionale da nessuna parte. La tragedia, l'infanticidio nel genocidio di Gaza era quindi scritto e le nostre classi dirigenti non solo hanno fatto finta di non vederlo, ma con queste concezioni sono andate a braccetto, hanno approvato progetti, finanziamenti e tengono ancora oggi in piedi accordi di associazione dell'Unione Europea con crimini internazionali. Ora, per andare verso le conclusioni, ovviamente prendere di mira intenzionalmente civili è un crimine di guerra. Attaccare un obiettivo militare sapendo che causerà sproporzionate perdite tra i civili è un crimine di guerra. Ma allora, per connettermi a quello che diceva Raz, come mai, diciamo, questo salto da crimini di guerra a genocidio? Questa è una cosa che molto spesso anche osservatori sionisti più liberali sollevano, no? Dicono sì, crimini di guerra, sì contro l'umanità, ma il genocidio non c'entra. Perché invece il genocidio, per come è definito giuridicamente, anche nelle più stringenti interpretazioni, c'entra e come? C'entra perché questa morale eliminazionista di cui Razza ha così ben descritto le affermazioni, diventa una dottrina militare e diventa una dottrina militare in cui si istituisce sostanzialmente un mondo senza civili. Gaza diventa un mondo dove la popolazione civile esiste immeritatamente tra i proiettili israeliani e i loro obiettivi. Addirittura si afferma many ostensibly civilian objects, quindi apparenti oggetti civili diventano obiettivi militari legittimi. Ci si riferisce non a singoli gruppi eventualmente usati a tal fine di civili come scudi umani, ma ci si riferisce all'intera popolazione di Gaza come a uno scudo umano. Non solo. Qui vi do, diciamo, un elemento tecnico che penso possa essere utile. Quando i militari dicono danno collaterale, intendono ciò che il diritto dei conflitti armati chiama danno incidentale a civili non eccessivo rispetto al vantaggio militare diretto. Questo perché il diritto dei conflitti armati non pretende, diciamo, che si combatta senza mai ferire un civile, senza mai danneggiare una struttura civile. Sarebbe una pretesa irrealistica se si vogliono regolare i conflitti armati, ma pone un divieto assoluto di eccessività di questo danno incidentale. Per cui un comandante militare che voglia combattere agendo ai sensi del diritto dei conflitti armati deve sempre pesare da un lato il vantaggio militare diretto che si prefigge e dall'altro la perdita incidentale, purché sia incidentale, collaterale, di vite tra i civili, il loro ferimento, il danno alle strutture civili. Questo documento del Ministero degli Esteri israeliano cosa dice invece? Cioè, beh, il vantaggio militare che deve costituire il parametro di ogni valutazione di proporzionalità del danno incidentale negli attacchi si può riferire a quello discendente da un'operazione nel suo complesso. Cosa sta dicendo il Ministero degli Affari Esteri israeliano? Che ogni comandante può pesare, diciamo, su questa ideale bilancia dei valori, non il vantaggio militare concreto e diretto di ogni attacco, ma quello discendente dalla guerra nel suo complesso, una guerra ritenuta esistenziale per Israele, che quindi contiene tutto la sopravvivenza dello Stato stesso, a detta del suo governo, per cui cosa succede? Prevedendo che ogni comandante possa addurre a giustificazione dell'uccisione di civili il vantaggio militare di salvaguardare la sicurezza eterna, permanente e futura di Israele, è chiaro che ogni misura di conscio sterminio di civili diviene accettabile come danno collaterale. Ma vi dico di più e chiudo per lasciare spazio alle domande. Quando ogni singolo attacco
può uccidere illimitatamente bambini e civili, allora una somma di migliaia di questi attacchi fa sì che pian piano, di attacco in attacco, la distruzione del gruppo vittima o almeno di una sua parte sostanziale diventi assolutamente parte prevista della politica militare dello Stato. E per la Convenzione sul genocidio del 48, dolo specifico non significa che bisogna avere, diciamo, un desiderio morboso della totale distruzione del gruppo vittima. Può anche essere semplicemente un dolo derivante dall'inquadramento della distruzione di quel gruppo vittima come un costo assolutamente necessario e legittimo. Ed allora concludo facendovi sentire cosa diceva l'ambasciatrice israeliana nel Regno Unito, riproducendo praticamente un template che domani tutte le potenze che vogliono annettere e spopolare territori del mondo potranno riconvertire e riutilizzare. Cosa prevede questo, diciamo, discorso che diventa un template per guerre di sterminio? Afferma che i gruppi armati palestinesi usano tutta la popolazione come scudo umano, afferma che ogni casa è un obiettivo militare e quindi che il danno collaterale negli attacchi può essere illimitato. A questo si aggiungono tutti quei discorsi che, assieme a quelli che ha menzionato Raz, ci dicevano che la popolazione civile di Gaza nella sua interezza non era composta da innocenti, o i soldati che cantavano in video che hanno fatto il giro del mondo, nessuno è non coinvolto a Gaza, o addirittura i generali che dicevano che la popolazione civile era parte di un'infrastruttura militare. Pensate, Raphael Lemkin, nel suo capolavoro in cui conia diciamo, il termine genocidio, dice genocidio è antitesi della dottrina Rousseau Portalis, o meglio, che significa che quando si teorizza l'esistenza di un popolo nemico nella sua interezza, il genocidio è dietro l'angolo. Ascoltate cosa dice l'ambasciatrice israeliana a un conduttore radiofonico inglese. Il conduttore risponde all'affermazione ogni casa, ogni scuola, ogni moschea ha un ingresso ai tunnel e quindi un obiettivo militare. Il conduttore risponde, beh, ma questo è un argomento per la distruzione totale dell'interezza di Gaza. L'ambasciatrice risponde, a lei un'altra soluzione da proporre? Quindi, in sostanza che cosa è accaduto? A quella ideologia messianica che fa dell'eliminazione dei palestinesi quasi una missione per il popolo eletto, si è sovrapposta una dottrina militare che piazza un obiettivo attorno a qualcuno, eventualmente ammettiamo un legittimo obiettivo militare, un combattente di un'ala armata di Hamas, poi estende, diciamo, ciò che può essere distrutto ai cosiddetti scudi umani volontari e quindi ai civili che siano nei dintorni di questo combattente. E poi il mirino si estende a tutte le strutture civili nei dintorni sulla premessa che Hamas è ovunque a Gaza e quindi tutti gli obiettivi civili sono solo seemingly civilians, quindi possono essere distrutti, più poi il danno collaterale illimitato e a quel punto l'interezza dello spazio vitale della popolazione civile, del gruppo protetto dalla Convenzione sul genocidio, diventa eliminabile. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma concludo, diciamo, anch'io sottolineando quello su cui concludeva Raz. Tutto ciò è stato annunciato come tale, non ci sono stati infingimenti. Tutto si può dire della tremenda leadership israeliana, tranne che non siano stati, diciamo, intellettualmente onesti sui loro propositi. Il generale Joe Eiland, in quel momento, al momento di questo articolo, consulente speciale del Ministero della Difesa Gallant, pubblica un editoriale su Yediot Aeronot e dice: chi sono le povere donne di Gaza? Sono tutte madri, sorelle o mogli di assassini di Hamas. Da un lato esse fanno parte dell'infrastruttura che supporta l'organizzazione, dall'altro, se attraversano un disastro umanitario, allora presumibilmente alcuni combattenti di Hamas e comandanti inizieranno a capire che la guerra è inutile. Il modo più veloce di vincere la guerra al costo più basso per noi non è la mera uccisione dei militanti di Hamas, ma produrre un collasso di sistemi dall'altra parte. In altre parole, distruggere la coesistenza
della società a Gaza, farla implodere. La comunità internazionale, aggiunge Ilan, ci avverte di un disastro umanitario a Gaza e di gravi epidemie alle porte. Non dobbiamo farci intimidire, per quanto sia difficile. Dopotutto, gravi epidemie nel sud della striscia avvicineranno la vittoria e ridurranno le vittime tra i soldati dell'IDF. Quindi stiamo di fronte alla teorizzazione aperta dell'uso della fame, delle sete e delle malattie come strumenti di guerra. E c'è qualcosa, diciamo, di più. Vi aggiungo che queste sono immagini arrivate un'ora fa mentre stavamo aprendo il collegamento da Anas al-Sharif a Gaza e mi sono sentito in dovere di inserirle. Quando la Convenzione sul genocidio definisce le condotte di genocidio, e su questo un ultimo accento, afferma che se c'è il dolo specifico di genocidio, è genocidio sottoporre il gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la sua distruzione fisica totale o parziale. Guardate, perché questa condotta sia configurabile e colpevole, non è necessario per il diritto internazionale che le condizioni distruttive di vita abbiano successo nella loro interezza. Non è necessario nemmeno che comincino a uccidere qualcuno. Il crimine è infliggere condizioni calcolate per produrre quello scopo, il che significa che è configurabile quando i nessi causali a quello scopo, diciamo, innescati, si cominciano a realizzare la realtà esterna. E questo accade da 18 mesi, addirittura negli ultimi 2 mesi non entrano neanche gli antidolorifici di base. Abbiamo report di Medici Senza Frontiere che ci raccontano che devono operare bambini con bruciature potenzialmente letali su tutto il corpo senza antidolorifici. I bambini li implorano di smettere, causa dolori lancinanti, e loro non possono, perché se lasciano questo misto di tessuti bruciati e pelle rischiano che le infezioni uccidano questi bambini. Quindi siamo di fronte a una tortura sociale. Vedete, e ho finito veramente, molti giuristi israeliani dicono, beh, ma la Corte internazionale di giustizia ha fatto sapere che il dolo di genocidio deve essere la sola deduzione possibile per condannare uno Stato che ha commesso quindi il crimine di genocidio, ma c'è un enorme equivoco, diciamo, su questa only reasonable inference. È uno standard probatorio della Corte internazionale di giustizia. La Corte internazionale di giustizia lo usa per dire quando più deduzioni possibili del motivo di queste condotte distruttive sono, diciamo, sottoposte ai giudici e sono ugualmente possibili, quella dell'intento di genocidio deve essere la sola ragionevole affinché si possa condannare lo Stato. Questo non significa che la distruzione del gruppo vittima deve necessariamente essere il solo scopo e uno scopo in se stesso. Come ci insegna Lemkin, come ci insegnano i genocide studies, la distruzione del gruppo vittima quasi mai nella storia dei genocidi è dichiarato come scopo a sé stante. Quasi sempre è un mezzo per i perpetrators, per i genocidi, quasi sempre un mezzo per raggiungere altri scopi ritenuti ideologicamente superiori, doverosi, per esempio la protezione della razza, la sopravvivenza della nazione o l'eliminazione delle minacce. Ecco, io credo che alla domanda "Can we talk about genocide?" noi dobbiamo rispondere "We must talk about genocide", perché la leadership e l'esercito israeliano hanno trasformato la distruzione del gruppo vittima palestinese in un doveroso, necessario, accettabile danno collaterale del raggiungimento di tutti gli scopi della guerra. E questo, ai sensi del diritto internazionale, si chiama genocidio. Vi ringrazio.